Good morning, students. It's been long back to see you. Already we completed 3 units in DBMS. I want to start a new unit called Schema Refinement. So it is one of the most important topic in DBMS because uh, till now we started how to create a table and how to retrieve a table in our according to the user request. But in this session, in this unit, the schema refinement plays a major role of how to identify the various entities involved in your database. Okay, so coming to this structure, we have discussed what are various analysis and conceptual design and logical design. And after identifying the logical design, you will retrieve based upon the user request. It is based on schema refinement. That is, we have various considerations we will discuss now in this session. Okay, after completion of this schema refinement, you will move to the physical design of your database. Okay, right. See, and what is the need of this particular schema refinement? So we have discussed that we create our table and we given a set of tables specifying the database, so that they come from based upon ER diagram that was designed by the users. That is the application programmers or sophisticated users are various types of the users. But after identifying these ER diagrams, then only you can convert that ER diagram into table structure. So we will need to examine whether the specific choice of the tables is good for the storing of the information needed and constraining the enforcements and avoiding the anomalies like such as redundancies that is available in your table. Okay, so if there are issues to address, we may want to restructure the database, of course not losing any information. So after completion of this ER diagram, you will construct the table. Okay, in that table we have the various components called attributes and rows. Okay, so attributes are nothing but columns and tuples are nothing but rows. Okay, the rows are consist of some duplication of the data. So whenever there is a duplication of data available in your database, now the task is to remove the duplication of the data or redundancy data. Okay, so the schema refinement is a process of removing your duplication data. Okay, so I think you can understand the process. Okay, so if any database consists of duplication of the data, then schema refinement is used to remove the duplication of the data in your database. Okay, so that redundancy or duplication are the same words. Okay, so the evils of the redundancy is it is at the root of several problems associated with some relational schemas. Okay, so we have some redundancy problem. So based on the redundancy problem, we reduce the redundancy and make the data into a clean manner. Okay, right. So the redundant storage consists of some drawbacks. The drawbacks are we have some anomalies called insert anomalies, delete anomalies, and update anomalies. All comes under this particular redundancy. We have integrity constraints. That is, I think you know about the integrity constraints. So based upon integrity constraints, you maintain a particular functional dependencies. So the functional dependencies here already you know about the functional dependencies. That is, there in MFCS or any set operations, we can say functional dependencies are dependent to each other. One set is dependent to other set. But in here, in this particular DBMS, if you say functional dependency means an attribute which is
dependent on particular attribute. You can identify which attribute is dependent on particular attribute. Okay, you have to identify, you have used it to identify schemas with such problems and to suggest refinements. If there is two or more attributes depending on another attribute, you have to identify particular attributes in your relation. Okay, so these are the redundancies problems. Okay, the redundancies are these three attributes are dependent on particular attribute. And what you say, the redundancy is nothing but the data consists of the rows. If the rows are nothing but, if two or more rows are interlinked with each other, then we have a various problems called, these problems called insert, delete, update, anomalies. So redundancy is comes under rows, whereas integrity constraints comes under attributes. Okay, I think you understand. So the main refinement technique is decomposition, so that when you identify the redundancy based upon your what you call attributes and your rows, now the main task is to identify the decomposition. That is, if you identify the redundancy in your relation, then you have to decompose the relation into sub-relations, so that based upon the sub relations, you can identify actual data where it lies without any duplication of your data. Okay, so the decomposition should be used judicially. So here we say that we have the relation which consists of the attributes called A, B, C, D. Now you decompose the A, B, C, D into either A, B and B, C, D, or A, C, D and A, B, D. Now the total relation of A, B, C, D is divided into two relations, either A, B, one relation, and B, C, D. Now here the B is a foreign key constraint, because the foreign key constraint is used to retrieve the data from one table to another table. Okay, right. So the decomposition should be used judicially means, is there reason to decompose the relation? You have to identify if you are dividing the relation into sub-relation means you have to justify the attributes based upon the attributes, how you are dividing the data or the relation into sub-relations, and what problems does the decomposition cause. Now, if you divide the one relation into sub-relations, okay, clear. Now, the main task here is, if you take the complete data, you have to available the overall data. That is, if I divide the ABCD, it is the main relation. Now the ABCD is divided into AB and BCD. So we have two tables. Now if you want to combine these two tables, now you get the ABCD. Okay, clear. If the ABCD data or ABCD attributes which consist of a table, now there should not be any loss of data happens. If any loss of data happens means that the process what you are doing should be worthless. Okay, I hope you understand the concept of the redundancy. So if the redundancy means you have the particular rows or particular attributes, so that based upon this you can divide one factor called as decomposition factor. Now you want to divide the decomposition factor, you have to use some rules. The rules are nothing but, if you combine the decomposed data into main data, the actual data should be lies, and you have to identify what the problems will come after you decompose your data. Okay, next, coming to this schema refinement, this purpose of schema refinement is used for a refinement process. Refinement process that based on decompositions. So already you know about refining. Refining is nothing but extracting useful information from particular data. Actually, you know about the crude oil. So the crude oil is nothing but which consists of all the materials. Now you refine the crude oil into particularly the petrol or the kerosene or diesel. These are the some extractive factors that comes from the refining of your crude oil. Okay, so the redundant storage information or duplication of data is main cause of this problem. Okay, why you need to refine your schema means there is a possibility of duplication. Simple. What is the process to identify the schema and how to refine the schema is based upon the duplication of data available in your relation. Okay, this redundancy is eliminated by decompose of the relation. Okay, so the problem caused by the redundancy is a method of storing the same information repeatedly.
So already we know about, so duplication is nothing but storing the same information repeatedly. It means storing the same data more than one place within a database is can lead several problems. Okay, now what are the problems we discussed here is we have 4 problems called as redundant storage and update anomalies and insertion anomalies and deletion anomalies. So these are the 4 problems that are available when when there is a redundancy in your database or in a relation or in a table. Okay, so what do you mean by redundant storage? Means it removes the multi-valued attributes. Multi-valued attributes means more than 2 or more rows or the 2 or more columns of the data should be same. So some tuples, it means some tuples or information is stored repeatedly. Already we discussed that if there is 2 or more rows available with the same data, then there is called as a redundant storage. Next, update anomalies. Suppose if you want to update, so before going to discuss these 4 anomalies, let me see the basic one relation example. This is an example of this relation, which consists of employee number, employee name, salary, rating, and hourly wages and hourly worked. So this is the simple relation how you are schema refining based upon this relation. Okay, see here we have tuples called 888. We have altogether we have 5 tuples. Among 5 tuples, we have the same data called 8, 10, 40. See 8, 10, 30, 8, 10, 40. We have a duplication of some tuples. Similarly, 5, 7 and 5, 7. Okay, so these comes under redundant storage. Okay, I hope you understand. So we have, if 2 or more tuples have same data, then simply we can say that as redundant storage. Okay, clear. Next, second one is update anomalies. So update anomalies is one of the problem that occurs when there is a schema, when it is in a schema. Okay, so if I want to update, see here, these are interlinked with each other. That is, see here 8, rating 8 means hourly wages also 10. Rating 8 means hourly wages also 10. Similarly, 8 means 10. 5 means 7. 5 here, 7. So these are treated as dependent attributes. Already we discussed previously, functional dependent attribute is nothing but one attribute is dependent on another attribute. So these two are the dependent attributes. Okay, clear? Now, if I want to update particular row information called as triple one. Okay, now I want to update an information called triple one. So that if I want to update an information triple one, automatically there is a change in rating and hourly wages also. But these are dependent. But these 8, 10, 10 is dependent and 8 and 10 is dependent. I am changing from 8 to 10 so that only particular row is updated. If particular row is updated means there will be anomalies, that is also updated. If I want to update particular Suresh, so only particular is updated automatically. If remaining 2 or 3 rows also updated because it is dependent. So I use a particular update command. You know about update command. I update command by means of the rating, so that the rating is updated means hourly wages also updated. So automatically Sudesh is updated. So the task is clear. But when you're updating these 2 attributes, similarly, the update command also performs in these 2 rows also. So that I am changing Sudesh, automatically it applicable to Ishwar and similarly triple five. Okay, I hope you understand the concept of update anomalies. And next one is insertion anomalies. If I want to insert particular 666 data as a new row called X name with a salary, now so that I want to insert a rating called as 8. So that if I want to insert a rating called 8, I have to know the other attribute called hourly wages, because these 2 are independent. If I want to insert particular attribute data, I have to know another attribute data also, so that these 2 are functionally dependent. So and next one is deletion anomalies. Deletion anomalies are if you delete particular tuples. So whatever the process is applicable to update, similarly delete has also happen. If I want to delete 8, 10 value of the Suresh, automatically it is deleted to
remaining triple 2 and triple 5. I hope you understand the concept. Okay, clear. Next, coming to the decomposition. What do you mean by decomposition? So decomposition, see, already you know that decomposition is a breaking of large relation into sub-relations. Okay, but in technical words, we can say that a relation schema, that is a table, it can be represented as R. It can be decomposition into a collection of smaller relation schemas like tables. Small relation schemas is a tables. R is a relation and R1, R2, R2, so on, Rm is a sub-relations. So why we are using decomposition is to eliminate anomalies caused by the redundancy in the original relation called R is called decomposition of relations. But in relational algebra, we can say that we have a R1, it is belongs to capital R, and R2 belongs to capital R. For 1 to so on I less than or equal to M. How many attributes available in M relation? It should be divisible in particular I. That is, I have a 10 particular attributes. So that based upon 10, I will divide it based upon the 10 relations. Okay. And R1 union R2 union R3 and so on Rm. These are combination of division attributes is equal to capital R. That is, if you combine these relations, we get a capital. And if you this is a one representation, this is a one definition, and this is another definition. This is another definition called a decomposition of a relation schema R consists of replacing the relation schema by two or more relation schemas. Each contains a subset of attributes of R and together include all attributes in R. This is the definition. So now we are saying that a decomposition of a relation schema R. That is, R is a relation. We are decomposing on that R relation, which consists of replacing the relation schema by two or more relation schema. Now you are replacing R into two or more called as R1 and R2 so on, that each contains a subset of the attributes. And again, if you have the already we discussed that each and every subset of your in a relation consists of a foreign key, so that it consists of subset of all attributes. Okay, for example, I have 5 attributes. In 5 attributes, I divided into I have a relation. In that relation, 5 attributes, and these 5 attributes consist of a relation is divided into 2 relations again, and R1 and R2. Okay, now among 5 attributes, now we have a 2 attributes which consist of 2 attributes in one relation and 2 attributes in one relation. So that totally we have 3 attributes in a main relation and 2 attributes in 2 relations. Okay, totally I have 7 attributes. Okay, 5 plus 2 plus 2. Okay, main relation consists of totally, again I am saying that na daggara 5 attributes unnai. 5 attributes తో కూడుకున్న ఒక రిలేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు R అనే రిలేషన్ ఏంటంటే 5 అట్రిబ్యూట్స్ తో కూడుకున్న ఒక రిలేషన్. ఓకే, నౌ R అనే రిలేషన్ నేను ఏం చేశాను, R1 R2 గా డికంపోజ్ చేశాను. ఎందుకని? డూప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో R1 R2, R1 ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 2 ఉన్నాయి, R2 ఎన్ని ఉన్నాయి 2 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు టోటల్ గా R అనే రిలేషన్ లో 2 అట్రిబ్యూట్స్ పక్కకి వెళ్ళిపోయింది. 2 అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి, నా దగ్గర ఒకటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, R అనే రిలేషన్ లో 5 అట్రిబ్యూట్స్ లో ఒక అట్రిబ్యూట్ డివిజన్కి వెళ్ళిపోయింది, ఇంకో అట్రిబ్యూట్ డివిజన్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు టోటల్ ఎన్ని ఉన్నట్టు, R అనే రిలేషన్ లో 3 ఉన్నట్టు, R1 లో 1 ఉన్నట్టు, R2 లో 1 ఉన్నట్టు, అంటే టోటల్ 5 సరిపోయినాయి కదా. రైట్, ఇప్పుడు ఈ R1 లో డేటా తెచ్చుకోవాలి కదా, మళ్ళీ R2 లో డేటా తెచ్చుకోవాలి కదా. సో కాంబినేషన్ ఉండాలి కాబట్టి ఫారెన్ కి పెట్టాలి R1 R2 లో. సో ఇప్పుడు R అనే రిలేషన్ లో 3 ఉంటాయి, R1 రిలేషన్ 2 ఉంటాయి. రెండిట్లో ఒకటేమో డిపెండెంట్ డేటా, R1 ఏమో R1 లో ఇంకో అట్రిబ్యూట్ ఏమో ఫారెన్ కీతో కూడుకున్న డేటా. సిమిలర్లీ R2 తీసుకుందాం అనుకోండి, R2 లో ఏముంటుంది, ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది, ఆ R నుంచి డివైడ్ అయిన అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది, ఇంకోటి మళ్ళీ R నుంచి కంబైన్ చేయాలి కదా. సో కాబట్టి ఇంకొక అట్రిబ్యూట్ ఏముంటుంది అంటే ఫారెన్ కి అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. సో టోటల్ గా నా దగ్గర ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, 5 అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ గా నాకు 5 ఉన్నాయి. ఎందుకని, సో 3 ఏమో R రిలేషన్ లో ఉన్నాయి, 2 ఏమో 2 ఏంట్లో ఉన్నాయి R1 లో ఉన్నాయి, 2 ఏమో R2 లో ఉన్నాయి.
2లో కూడా R1 లో ఉన్న 2లో కూడా ఒకటేమో ఫారెన్ కి అంటే మళ్ళీ దేంట్లో ఉంటుంది అది R అనే రిలేషన్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో అది వాడు చెప్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ లార్జర్ రిలేషన్స్ ఇంటూ స్మాలర్ రిలేషన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డికంపోజిషన్. సో వీ హ్యావ్ ద ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసామో ఆ డిస్కస్ చేసిన తెలుగు కాన్సెప్ట్ మొత్తం కూడా ఇది. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 attributes ఉన్నాయి. We have a relation called as employee. Employee లో ఎన్ని attributes ఉన్నాయి? 6 attributes ఉన్నాయి. Now this is the hourly employee relation. అందులో 1 2 3 4 5 6 7 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఈ 7 లో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే డివిజన్ ఆఫ్ డికంపోజిషన్ చేస్తున్నాం. సో డికంపోజిషన్ చూడండి, అవర్లీ ఎంప్లాయీలో చూడండి ఏంది ఇందాక మనం చూసినప్పుడు ఈ రేటింగ్ అండ్ అవర్లీ వేజెస్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఈచ్ అదర్. సి 8 to 10 40. ఓకే, 8 to 10 40, 8 10 30. ఇప్పుడు 30 ఉంది కదా, సో దీస్ ఆర్ నాట్ డిపెండెంట్. ఎందుకంటే 8 to 10 ఉన్న ప్రతిసారి 40 ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే 8 ఉన్న ప్రతిసారి 10 ఉండాలి, 10 ఉన్న ప్రతిసారి 40 ఉండాలి. అలా ఉంటేనే డిపెండెంట్ అంట. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి 5 7 30, 5 7 32. సో 5 7 ఉన్న ప్రతిసారి ఏమి ఉండాలి? అయితే 30 ఆ 32. అప్పుడు మాత్రం ఏం చెప్తాం? ఇది డిపెండెంట్ అని చెప్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి నా ఇప్పుడు మనకేమున్నాయి? ఓన్లీ ఈ రెండు డిపెండ్. 8 ఉన్న ప్రతిసారి 10, 8 ఉన్న ప్రతిసారి 10, 8 ఉన్న ప్రతిసారి 10. ఓకే, సో దట్ 5 ఉన్న ప్రతిసారి 7, 5 ఉన్న ప్రతిసారి 7, 9. ఇగైన్ ఇక్కడ చూసుకున్న అన్ని డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. I hope you understand, right? Now you decompose the main relation into, already we discussed this one, into two called as employee number, employee name, salary, rating, hourly worked. But hourly wages are dependent on rating. So that is now you take another relation and you can call that relation as wages. And wages consist of what is dependent, rating and hourly wages. ఇప్పుడు చూడండి మనం 5 చెప్పాం కదా, 5 లో 5 అట్రిబ్యూట్స్ లో 2 వెళ్ళిపోయింది. సో 2 వెళ్ళిపోయినా కానీ మన దగ్గర ఉన్నట్టు 1 వెళ్ళినట్టే. ఆ 1 ఏంటి అంటే ఫారెన్ కీతో ఉన్న డేటా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి. 6 అంటే 1 వెళ్ళిపోయింది. ఆ 1 ఏంటి? హవర్లీ వేజెస్ 2 1 అని చెప్పాం, 1 వెళ్ళిపోయింది. బట్ ఈ 1 దేమే డిపెండ్ అయింది? ఫారెన్ కి అంటే ఏంటి? రేటింగ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కదా. దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్, రైట్? సో వీ హ్యావ్, అలాగే ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో 5 అనే అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటే నా దగ్గర 3 రిలేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు 2 డికంపోజ్ అవ్వాలి, మెయిన్ రిలేషన్ ఆర్, 2 ఏమో డికంపోజ్ అవ్వాలి, దాన్ని R1 అండ్ R2 అన్నాం. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఏదో ఉన్నాయి 1 1 ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే ఇది 1 1 ఉంటున్నాయి, సింపుల్ 1 1 ఉంటున్నాయి. లేదు 2 2 ఉన్నా పర్లేదు, ఎన్ని ఉన్నా పర్లేదు. సో అన్ని ఉన్నాయి. బట్ ఖచ్చితంగా ఏముంటుంది? దాన్ని రిట్రైవ్ చేయాలంటే, కంబైన్ చేయాలంటే ఏముండాలి? రేటింగ్ ఉండాలి. కంబైన్ చేయటం అంటే ఇదండి మళ్ళీ. సో కంబైనింగ్ అంటే ఇది మళ్ళీ, దిస్ ఇస్ ద కంబైన్. సో డికంపోజిషన్ చేసిన తర్వాత షుడ్ బి జుడిషియల్లీ అని చెప్పి ఏం చెప్పాం? ఈజ్ ద రీజన్ టు డికంపోజ్ రిలేషన్ అని చెప్పి ఏంటంటే మళ్ళీ ఏమన్నా వాట్ ప్రాబ్లమ్స్ డస్ ద డికంపోజిషన్ కాజ్? డికంపోజ్ చేయడం వల్ల డివైడ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఏం రావాలి? మళ్ళీ నువ్వు కంబైన్ చేసినప్పుడు ఆ డేటా ఉండాలి. ఓకే, క్లియర్. See, this is the employee table, and this is the employee table, and this is the employee table. This is the, we have 1 2 3 4 5 6, and we divide the employee hourly employee ID and wages. So మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇది ఫారెన్ కి కాబట్టి ఇది మనం బోర్డులో పెట్టుకుందాం. ఇది ప్రైమరీకి, ఇది ఫారెన్ కి. ఓకే, ప్రైమరీకి ఫారెన్ కి కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, బట్ నాన్ అట్రిబ్యూట్ కూడా ఏముండొచ్చు? ఫారెన్ కి ఉండొచ్చు. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని మనం కంబైన్ చేస్తే చూడండి, ఇప్పుడు మన క్లారిటీగా అర్థమైపోయింది. వీ హ్యావ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5. ఓకే, నౌ యూ డూప్లికేట్ దిస్ డేటా 8 8 8 10 7 ఇంటూ, చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 5 10 7. సో అంటే ఇప్పుడు వేజెస్ వచ్చిన ప్రతిసారి ఇక్కడ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా ఏమున్నాయి? 10 7 మొత్తం ఏమైంది? వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడికి వస్తే ఏమైంది? 8 5 ఉన్న డూప్లికేషన్ డేటా కాస్త ఏమైంది? చూడండి 8 5 ఉన్న డూప్లికేషన్ డేటా ఏమైంది? 8 5 అయిపోయింది. సో అంటే అర్థం ఏంటి? నువ్వు డూప్లికేట్ డేటా ఏదైతే ఇక్కడ ఉందో దాన్ని నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేసావు? డూప్లికేషన్ లేకుండా చేసావు. అర్థమైందో లేదు అనుకుంటా. సో దిస్ ఈస్ ద టాపిక్ we discussed today. We will discuss later in next topic. Okay, I hope you understand what do you mean by basic schema refinement.
బేసిక్ స్కీమా రిఫైన్మెంట్ అంటే ఏం చేసాం, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన ఇన్సర్ట్, డిలీట్, అప్డేట్ అండ్ రిడెండెన్సీ. ఈ 4 ప్రాబ్లంలు ఉండటం వల్ల నువ్వేం చేయాలి, దాన్ని డికంపోజ్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు డికంపోజ్ చేసావో సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఆ డూప్లికేషన్ ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇది మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది మనం మాట్లాడు. The rating value 8 corresponds to hourly wages 10 and is repeated 3 times. Next, ఈ ప్రాబ్లం అండి. If the hourly wages in the first table is updated, ఇది అప్డేట్ అయితే it does not make changes in the corresponding second and last tables. సో ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి, ఇక్కడ చేంజెస్ అవ్వకూడదు, కానీ ఏమైంది, ఆటోమేటిక్ గా చేంజెస్ అయిపోయింది. బికాస్ ద కీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ టపుల్స్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ ఐడి. సో ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని చేంజ్ చేసాం అనుకోండి, ఇది ఒక్కటే మాడిఫై అయింది. దీన్ని బేసుకొని చేంజ్ చేసుకోని అనుకోండి, మొత్తం మాడిఫై అవుతుంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని చేంజ్ చేస్తే ఈ రెండు మాడిఫై అనుకోండి, మరి ఈ కూడా మారాలిగా, మారట్లా. నెక్స్ట్ ఇది ఒక్కటే మార్చాలనుకొని దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే దీంతో పాటు ఏమవుతున్నాయి, ఇవి కూడా మారిపోతాయి. మారిపోవటం అంటే 8-10 మారిపోతున్నాయి. ఓకే, అప్డేట్ ఎంప్లాయీ సెట్ అవర్లీ ఈజ్ ఈక్వల్ 12. అవర్లీ వేజ్ నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా, 12 అనుకుంటున్నా. వేర్ ఎంప్లాయీ ఈక్వల్ టు 444 ఏదో చెప్తున్నా. బట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ అప్డేట్ అవర్లీ ఏజెస్ ఫ్రమ్ 10 to 12. ఇక్కడ 10 to 12 చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఇవన్నీ కూడా మారిపోతాయి. నెక్స్ట్, ఇన్సర్షన్ అనామలీస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ఏ న్యూ టపుల్ ఫర్ అన్ ఎంప్లాయీ, we should know both values. Already we discussed. Deletion anomaly. Delete all the tuples to a given rating value, cause deletion anomaly. ఇప్పుడు ఇది ఒక డిలీట్ చేస్తే ఇది కూడా డిలీట్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రాబ్లంలన్నీ ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం we move to what we call as functional dependencies and decomposition. I hope you understand this topic. Okay, we can start the functional dependency in next topic. Okay, clear. Okay, I hope you understand the topic, right? Thank you.